Good morning. Good afternoon, everybody. Yeah. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Lis. W internecie nazywam się Panna Fox i mam ogromną przyjemność spotkać tutaj z Tashą Suri, autorką Jaśminowego Tronu. Event będzie polegał na tym, że ja będę mówiła po polsku, zadawała pytanie po polsku, potem tłumaczyła je Taszy po angielsku, ona będzie odpowiadała, a ja będę wam tłumaczyła. Mam nadzieję, że się nie zgubimy i o niczym nie zapomnę. Jedna informacja, jeżeli będę patrzyła w dół i nie będę przyglądała się Taszy ani wam, to bardzo przepraszam, po prostu będę zapisywała to, co Tasza mówi, żeby móc jak najlepiej dla was przetłumaczyć. Także z góry przepraszam, to nie jestem ja próbująca być niegrzeczną, tylko naprawdę staram się robić jak najlepszą robotę. Teraz przywitam Taszę i jakby ciężko mi jest tutaj na live'ach normalnie, jak jesteśmy face to face, jakby w sensie w prawdziwym życiu, to są brawa i tak dalej, więc tutaj mam nadzieję, że po prostu moja energia Taszę jakoś tutaj zmobilizuje i ociepli. Także hi Tasha, how are you? I'm really good. I'm really excited to be here on this very sunny Monday. It is very sunny, and I mentioned before, because we've met him earlier, that I really love your wallpaper. Can you please tell us a little bit about it? So I gather we have the same wallpaper, but it's literally, it looks like bookshelves. Behind me are real bookshelves with real, I'll lean this way, real books on them. But the wallpaper on my left or right, I don't know how it's coming across. Left. Left is just fake books, but I really love it. I think it's really cute. I have had a friend say, oh, you should have real books on there, but I can't afford that many bookshelves, so this is just as good. Fair enough. Zapytałam Taszę, jak się dzisiaj ma, powiedziała, że ma się świetnie w ten słoneczny poniedziałkowy wieczór albo późne południe i zapytałam ją o jej tapetę, bo nie wiem, czy widzicie, ale za Taszą jest jej biblioteczka, prawdziwa biblioteczka, a po jej lewej stronie widzimy również biblioteczkę, ale ona nie jest do końca prawdziwa. Okazało się bowiem, że mamy takie same tapety w domu, moja jest na korytarzu, jej jest w pokoju i jest to biblioteczka w postaci tapety i mówi, że bardzo chciałaby mieć taką biblioteczkę w domu, ale niestety nie stać na taką ilość regałów. So we're here to celebrate the publication of your book in Poland, The Jasmine Throne. I always ask authors, because like everyone has a different, when you try to pitch your book, you have to write a few words to sell it, right? To your agent, to publishers. What did you say? What did you write? I find it very hard to pitch books. I think most authors do, but The Jasmine Throne was one of my easier books to pitch. So the way I describe it is the story of the very short pitch is two morally grey lesbians working together to set an empire ablaze. The slightly longer pitch is an imprisoned princess and a hidden priestess work together to bring down a tyrannical emperor and also maybe fall in love along the way. Oh, that is so cute. Actually, I thought usually very tricky question, but you went very well. Zapytałam Taszę, żeby powiedziała mi troszeczkę w bardzo krótkim opisie o swojej książce, bo za każdym razem jak autor próbuje sprzedać książkę, czy to wydawcy, czy to swojemu agentowi, to musi takie podsumowanie krótkie zrobić. I zapytałam, jak ona podsumowała tę książkę. Powiedziała, że za każdym razem jest to troszeczkę trudne, natomiast w przypadku Jaśminowego Tronu było to najłatwiejsze i powiedziała tutaj o dwóch moralnie kwestionujących moralny charakter lesbijkach, które próbują obalić imperium. Jedna jest księżniczką, a druga jest zakonnicą. Powiedzmy sobie, że jaki będzie odpowiednik księdza? Zakonnicą, tak. I really loved your book when I first read it, and I read it in English. Thank you. Almost 2 years ago, I think. And this is how it looked like. It came with a subscription box, so I never knew what I'm gonna get. These subscription box are designed the way that you get a book which is everyone is waiting for the particular month, but you don't know what you're gonna get, and then it's a surprise. How did you come to publish this book firstly in the box? Also, I would like to mention that, well, congrats, because these books are chosen by people in the subscription box
very carefully, and lots of people had to love it in order to choose it. So how did it even happen? I'm so happy that the book got into Illumicrate the box, because when I started writing, I didn't know much about the publishing industry, and I didn't realize how big subscription boxes are. So I think two of the biggest ones in the UK are Fairy Loot and Illumicrate. There's also the Broken Binding. Now I know these things. So what I didn't know is how popular those boxes is, how much people love them, how many people get books through those boxes and learn about your book that way. And now, even though now I know, sorry, this sentence is leaving me behind a little bit, you can't really control whether you end up in a box, because there are the owners of the box, or the people who work there, will look at upcoming books and they will decide what they feel like is a really good fit for their box. So Daphne is the lady who runs Illumicrate, and the nice thing about Illumicrate, all the boxes are nice. I'm not obviously Illumicrate's my favorite because I'm in it. Is that she looks for quite diverse, and often quite queer books, as well as some of the really big popular kind of names. Like, you'll always find some element of diversity. So somehow my book came to her attention, and she decided to include it in the box. Now, the very weird thing for me is I didn't know till very late that the book was going to be in the box. So I think I saw the clues on Illumicrate. So Illumicrate do clues where they kind of say, this is what's coming out. And I went, that looks like my book. That looks like my book. So I contacted my publisher and I said, is it my book? And they were like, yes, good news. But it's been really nice because it meant the book got a hardback edition with those, it's on your cover with the leaves. And yeah, exactly. And it's helped the book reach a wider audience. And I'll stop talking now, but the nice thing was also that it came out alongside a few other books that ended up being part of that Suffolk trifecta, which was a coincidence, but really cool. Okej, zapytałam się Taszy o jej książkę, która została wydana, bo Jaśminowy Tron został wydany na początku jako jedna z książek w boksach, które można subskrybować w Wielkiej Brytanii. Najpopularniejszymi z nich jest Illumicrate i Fairy Loot. Ulubionym Taszy jest oczywiście Illumicrate, bo to właśnie w nim pojawił się Jaśminowy Tron. Mówi, że wcześniej nie miała żadnego pojęcia o tych boksach, nie wiedziała, co tam w ogóle się dzieje, nie wiedziała, jakie są te boksy, teraz już wszystko wie. I bardzo długo nie wiedziała, że jej książka będzie w jednym z tych boksów. Dowiedziała się całkowicie przez przypadek, bardzo późno zresztą, kiedy to Illumicrate pokazywał na swoim stories, jak zawsze to zresztą robią, jaka książka będzie w następnym boksie, i pokazał emotki, na podstawie których można było wdedukować, co to za książka będzie. I Tasza zobaczyła te emotki i mówi tak, kurczę, to trochę wygląda jak moja książka. I napisała do swojego wydawcy i zapytała się, hej, czy moja książka będzie w boksie? I powiedzieli, że tak, że będzie w boksie. I jak to wygląda, to jest w ten sposób, że Daphne, czyli akurat właścicielka Illumicrate, ona przegląda nadchodzące nowości, nadchodzące książki i spośród nich wybiera razem ze swoją ekipą tę książkę, która będzie w konkretnym boksie. I fajne jest to, że Illumicrate właśnie bardzo naciska na różnych bohaterów, na społeczność LGBTQ+, i jedną właśnie z takich książek jest Jaśminowy Tron i dzięki temu udało jej się do takiego boksa trafić. Podoba jej się to, że ma bardzo ładne tutaj liście, brzegi i dzięki temu dostała hardback, czyli edycję w twardej oprawie. Okay, I think we managed here. So I also wanted to stay with with this edition. I wanted to ask you about the blurbs, because you've got here Alex Harrow and you've got here Sam Chakraborty, and I was wondering if you had any impact on who's going to blurb your books. So yes, a bit. Often when your first book comes out, you don't know any other authors. You have no control over where the book goes. So your editor will send your book to people that they think will like it. But the nice thing for me at this point is I already these authors had already blurbed my first book, so I knew they liked my writing, which was really lovely. So it was possible for me or my editor to reach out to them and say, do you want to read this?
Alex Harrow and S.A. Chakrabarty as well are very good about blurbing books. So for a lot of authors, you know, it's important to get blurbs because it helps readers to see that they may like your book. You know, if you like an S.A. Chakrabarty book, maybe you will like a Tashą Suri book. You see, it kind of makes the connection. And they both do a lot of blurbing. I think they read a lot of new books and they say what they like about them, which is very generous. And also, I don't think it made a difference, but I met S.A. Chakrabarty at least once, and she was very lovely many years ago. O, okej. Zapytałam się Taszy, czy miał jakikolwiek wpływ na osoby, które napisały polecajki na jej książce, bo nie wiem, czy wiecie, ale polecajki na książkach zagranicznych najczęściej należą do albo dziennikarzy, jakichś tam magazynów, typu na przykład Publishers Weekly, albo innych autorów. I tutaj ma S.A. Chakrabarty i Alex Harrow. Zapytałam, czy miał jakiś wpływ na to, jakie nazwiska zostały wybrane. Powiedziała, że trochę tak, trochę nie. Fajne było to, że obie te autorki już zna i miały one okazję przeczytać poprzednią jej książkę, więc wiedziała, że lubią jej styl pisania i jest szansa, że im się to spodoba. Za każdym razem, kiedy wydawnictwo zgłasza się do innych autorów, żeby zblerbowały książki, to właśnie wybiera takich raczej, którzy gustują w danym temacie. Wiadomo, że fance fantastyki nie wyślemy jakiegoś tam horroru, który może się totalnie nie spodobać. Powiedziała również, że spotkała kiedyś Alex Harrow osobiście i była cudowna i może to też miało jakiś wpływ. Plus powiedziała, iż jakby Alex Harrow bardzo często bierze różne książki do blerbowania i do czyta nowe lektury, czyta nowe książki, wspiera nowych autorów, także to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. I have to ask you about the cover, because I really like this cover. I do. But the Polish cover, I'm in love with. It's so beautiful. It's so beautiful. Yes, okay. I hope you like it. And your publisher in Poland, Fabryki Słów, they are famous for always making their own covers. They don't take the original ones. They always try to make it ours. And I think that they did such an amazing job. Like, if I even told the person who approached me asking, hey, would you like to be an ambassador of the book? And I was like, well, if I haven't read it before and haven't loved it, I would just take it because of the cover. It's gorgeous. So yes, I'm happy you like it too. I love it. I think it's so stunning. It's so beautiful. But I've always admired the covers that they've done. Like the Babel cover, for example, is so amazing. Love it. So I feel very, very lucky to get. I love my original cover, but to have two beautiful covers, and you know, maybe I love the Polish cover more. I can't say because Okay. I don't want to get in trouble. Fair enough. We know what you're trying to say here. Zapytałam Taszę, co sądzi o polskiej okładce, bo ta okładka to jest oryginalna okładka brytyjska, jeszcze oczywiście amerykańska wersja. No i nasza Fabryka Słów zawsze robi okładki własne, nasze oryginalne polskie. Zapytałam, co sądzi o takiej okładce z Polski. Powiedziała, że jest absolutnie przepiękna i bardzo jest szczęśliwa i jest bardzo szczęściarą, że ma taką okładkę. I oczywiście nie może powiedzieć, bo nie chce wpaść w tarapaty, ale chyba ta nasza polska okładka jest jej ulubioną okładką. Okay, I'm so happy. I'm so happy you love it because it's gorgeous, and I can't wait what they're going to do to book 2. Oh wow, yeah, I'm so excited. So excited. That your Unicorn actually made an extra book 2 edition or matching edition to this one. But I'm like, okay, well, I love this one, but the Polish one is so cool. Maybe I should just like, So I'm really confused here. I don't know what to do, but I'm glad that they continued to do your book, because that's something to show something that your book was actually like, you know, it sold well, and it was people loved it. Oh, thank you. Yeah, I am so happy that people are reading it and enjoying it. I think you never know. One of the scariest things when you publish a book is you don't know if it will be popular, if people will read it. You have no idea. Because in the end, all you can do is write the best book, and then you have to hope that readers will find it. And I felt that readers would want a book like this because I wanted a book like this. You know, I like my morally grey women. I like, you know, the magic. I love the being able to write a kind of Indian fantasy and to have a sapphic romance. And I thought somebody else will want this. And I was very lucky because clearly some people do. A lot of people do, if I may add.
Powiedziałam Taszy, że bardzo cieszę się, że jej książka w Illumicrate sprzedaje się bardzo dobrze i ludzie tak bardzo pokochali, że aż Illumicrate zdecydowało się zrobić kolejny tom również takiej pasującej edycji, plus to, że nasze okładki są równie piękne i mam nadzieję, że też będą zachwycały odbiorców. I rozmawiałyśmy też o tym, jak bardzo Tasza jest szczęśliwa, że książka, którą napisała, bo nie wiadomo, jak napisze książkę, czy ta książka się spodoba, czy trafi w gusta, czy będzie miała swoją rzecz odbiorców. I Tasza jest bardzo szczęśliwa, że książka, którą ona sama chciała przeczytać, czyli książka o moralnie nie do końca dobrych osobach, które są w systemie magii, który ona napisała, i jeszcze do tego z kulturą hindi, która się sprzeda. I ona się sprzedała, więc jest bardzo, bardzo z tego powodu szczęśliwa. Speaking about sapphic romance, so we're approaching June, and June is a very special month. It's a Pride month. Yes. Do you do anything from this occasion? Sometimes there are book events basically around Pride, and I've done a few for them. But apart from that, I think my favorite thing about Pride Month is all the queer books that come out that I can go and buy, which is really nice. Sometimes in the past I've been to LGBTQ Pride in London, but I'm a typical writer. I don't like big parties. I don't enjoy all of those things. So I often just sort of stay home and celebrate by existing. I don't know if that's a fair thing to say. Okej. Zapytałam się też o nadchodzący miesiąc dumy, bo czerwiec to jest Pride Month, czyli miesiąc dumy. Zapytałam się, czy jakoś świętuje. Powiedziała, że często w związku z tym chodzi na różne spotkania autorskie, spotkania książkowe i cieszy się bardzo nadchodzące premiery queerowe, LGBTQ+. Czasami w przeszłości chodziła na paradę, natomiast jest typową pisarką, najchętniej siedzi w domu i po prostu jest w domu, egzystuje tam zamiast chodzić na jakieś tam imprezy. Is there any queer book that you're particularly looking forward? Oh, that's a good question. Oh no, my mind is very blank. I'm really excited about, it's not out till next year, Bound by Sarah El-Arifi. So to be clear, I am her friend, but I'm also very excited about the book because it's sapphic elves and fae. Yeah. Okay. With African-inspired world building. So the world is kind of like a bit Middle Eastern, a little bit African. And there's well, that's the best description I can give. I don't know what I should say without ruining it, but I think that kind of tells you a lot. So I'm very excited about that. Zapytałam się też, czy jest jakaś książka queerowa, książka, którą czeka. Powiedziała, że czeka na książkę Sary El-Arifi, która będzie sapphic, czyli lesbijską opowieścią w afrykańskich klimatach, o elfach, i nie może doczekać się, aż ona wyjdzie, tylko że niestety wychodzi dopiero w przyszłym roku. So I gather that you've already read it. Okay. I mean, okay, I'm happy, but also, hey, it's a whole year. Why would you do that to us? I like to make you suffer. I'm sorry. Zapytałam Taszę, dlaczego to nam zrobiła, skoro musimy czekać ponad rok na premierę tej książki, a powiedziała, że uwielbia męczyć swoich widzów i swoją widownię. So Jasmine Throne is not your debut novel. How was it different to write this one? How do you think that your experience writing other books helped you, or it makes it more difficult to write such a big title? Oh no, 100% writing my first two books helped. So I'm very proud of my first two books. I love them. I worked very hard on them. They got me into publishing. They're also published by the same publisher in Polish, so they're available. So I'm very proud of them. But basically, when I got to the Jasmine Throne, my editor said, okay, those books were very, romantic fantasy. They were very much smaller scale, focusing on one girl in each book. What if you made this epic fantasy, in the vein of,
George R. R. Martin, for example, or even what Fonda Lee does in the Jade City books. And I thought, oh my God, I can't do that. That's so hard. I'm not as skilled as those writers. But then I thought, I've done 2 books, so I have some evidence that I can write. Why not take a risk? Why not be ambitious? So basically doing those books gave me the bravery to try and write The Jasmine Throne. I couldn't have written it if I hadn't written them first. Okidoki. Zapytałam się Taszę, bo wiecie, że nie wiem, czy wiecie, ale Jaśminowy Tron nie jest debiutem Taszy, natomiast oczywiście jest to bezapelacyjnie jakby najgłośniejsza z jej książek. Napisała wcześniej jeszcze 2 książki, które są również dostępne w Fabryce Słów, także bardzo zapraszamy. Zapytałam, czy doświadczenie poprzednich książek pomogło jej napisać Jaśminowy Tron i stwierdziła, że absolutnie tak, zdecydowanie, że kiedy wydała te pierwsze 2 książki, jej wydawca stwierdził, że słuchaj, wydaje nam się, że to było super, ale jesteś w stanie napisać coś większego, jakieś takie bardziej epickie fantasy zamiast tylko jakiegoś romansu z fantasy, nawet na miarę George'a R. R. Martina czy Fonda Lee z Miasta Jadoitu, tak jest ten one, Jade City. What I'm trying to say, sometimes when there's a title, I have trouble to remember the Polish one, but sometimes I do, and I'm like, okay, I'm gonna say it. So Jade City. Obawiała się, że nie jest wystarczająco utalentowana, wystarczająco doświadczona, ale potem stwierdziła, że kurczę, chyba jednak mam takie zdolności, na pewno mam, dlaczego nie spróbować, i na pewno dodało jej dużo pewności siebie i dużo odwagi to, że napisała 2 poprzednie książki. I think I managed. Because the Jade City was actually recently published in Poland as well, so I was like, really, I remember the Polish title. I also wanted to ask you about the timing of upcoming book. Do you know? Can you tell us when it's gonna come? I wish. So the 3rd book in the Burning Kingdoms, I'm not sure when the Oleander Sword is out in Polish. Hopefully, I would imagine it takes time to translate a book, so I won't make any guesses actually. But the 3rd book in the trilogy, I have a draft done. I'm editing it at the moment. It's planned to come out in April 2024, but I think my personal opinion is it'll probably be summer 2024. We'll see. It'll get confirmed. And it's just taking time because I want to finish the series well. I have to know that I'm doing the right ending that I'm proud of. Because I was a reader first, and I read so many series where I was disappointed by the ending. And although I'm sure some readers will be disappointed by the ending I do, I have to know that I tried to make it the best ending possible. So somebody will pick that up and go, yes, this is the ending I was hoping for. Or they'll cry, I don't know, something, whatever reaction I end up going for in the end. Zapytałam się Taszy, czy można powiedzieć, kiedy będzie miał premierę kolejne tomy. W Polsce czekamy na 2. tom, czyli Miecz Oleander Sword. A Tasza dalej pisze 3. tom. To jest finałowy tom tej trylogii. Powiedziała, że prawdopodobnie na razie plany są na kwiecień przyszłego roku, ale z jej doświadczenia myśli sobie, że bardziej to będzie jednak lato przyszłego roku, bo stara się, żeby ten tom finałowy był jak najlepszy. Przede wszystkim ona na początku była czytelnikiem, zanim została pisarką, i chce, żeby chce usatysfakcjonować czytelników i chce im dać jak najlepsze zakończenie, jakie mogą być. Oczywiście na pewno niektórzy będą rozczarowani, niektórzy będą pewnie płakać, niektórzy będą jakiekolwiek reakcje dawać, jakie mogą, natomiast ona musi być zadowolona w 100%. What do you plan first, characters or your world? It depends on the book. Usually a character will come first, but a bit of the world comes with them, right? Because no character is completely separate from the world that they live in. So I had a very clear sense of who Priya in The Jasmine Throne was, this maidservant who's hiding a secret, the stubbornness of her, the courage, the bad decision making, it all came to me very quickly. But
when I saw her, I also saw a little bit of the world around her. I knew about the Hirana, the temple, immediately. I knew that, you know, there'd be this lush kind of jungle environment. And then I went, okay, what can I build from here? So from that point, all the other characters and all the world around her started building from her. But I'm glad that my characters usually bring a little bit of the world with them so that I have somewhere to start. Zapytałam się też, co pierwsze przychodzi do jej wyobraźni, czy to są to osoby, czy postaci, czy jest to świat. Powiedziała, że najpierw pojawia się postać, natomiast przynosi ze sobą kawałeczek tego świata. Najpierw pojawiła się w głowie Priya i troszeczkę i razem z nią świątynia i stwierdziła, że okej, dobra, co mogę zbudować na podstawie tego, co tutaj mam i co będzie dalej. Do you, as an author, do you have social media? I mean, like, I know you do. You have some. Yeah. But do you use them for? Some authors love to, you know, interact with readers and read reviews. What is your view on social media, as well as, you know, tagging your reviews everywhere, or like Goodreads? How do you feel about that? Oh, that's tough. I think that it's important for readers to have their own spaces, right? One of the hardest things when you become an author, although it's amazing to have people reading your work and commenting on it, that's wonderful. The last thing I want is people not to be talking about it, is that you have to realize you're no longer a reader, because nobody becomes a writer without also being somebody who read books and used Goodreads and, you know, went on Amazon and talked on Twitter or Instagram or whatever it might be about books. We all start there. But then you realize you're no longer a person who can do that. You have to give readers their own space. You can't step in there. You know, readers have to have a space where they can go, oh, so-and-so sucks. You know, that's none of my business. That's none of the business of any other author, in my view. So it took me a little while to understand really what that meant and what that meant for me, because I think every author has to find their own boundaries. But I love talking to readers. I love being tagged in things. You know, I love it when somebody says, hey, I loved your book, and they let me know. But I don't, for example, always read my comments, and I don't read DMs, basically. I might check them once a month to see if I've missed something important. And I have an email that I try and check. But my general feeling is that I don't want to read reviews if I haven't been specifically tagged in them. And if I open that review and it's negative, I'm just going to walk away, because it's not really for me. It's none of my business. Okay, I really like the thing you said about email. I've got an email which I try to check. I love that thing. Right. Tasza zapytałam ją o to, jak ona się zapatruje na media socjalne, jeżeli chodzi o nią jako autorkę, czy tam na Goodreads i innych portalach, na których można obrażać swoje opinie i recenzować książki. Powiedziała, że to jest przestrzeń dla czytelników i to jest ich przestrzeń, i ona w jej opinii to już nie jest przestrzeń dla autora, i jeżeli masz sobie takie życzenie, żeby tam wejść i czytać, co tam jest napisane, to oczywiście spoczko, ale to nie jest dla niej i ona tego raczej nie robi. Ona nie jest już tylko czytelnikiem, więc to już nie jest jej przestrzeń. I oczywiście czasami tam wchodzi na rzeczy, w których jest tagowana, ale uważa, że to nie jest jej biznes, nie jest jej sprawa. Jeżeli to się otaguje, to często zagląda, ale stara się nie przeglądać nie wszystkich komentarzy, nie czyta wszystkich wiadomości prywatnych, tam raz na miesiąc wejdzie i zajrzy, ma też maila, którego czasami też sprawdza. Bardzo mi się to spodobało, ale jeżeli widzi, że ktoś otagował ją w negatywnej recenzji, to po prostu i widzi to, od razu stara się odejść od tego, jakby nie wchodzić w żadne dyskusje. I really like the way you said about email. Oh no, I'm so awful at checking my email. I would say don't tell anyone, but I've now said this in public, so fair enough. Never mind. I love that. I wonder how it all started. When was the moment in your life that you were like, okay, I'm going to be a writer. I'm going to write books, and I'm going to write epic fantasy books, and I'm going to be great. How did it all happen? Oh, I don't know if I ever thought I'm going to be great. I think all writers think I'm garbage at all times. No, I've always wanted to write books all my life. I actually remember when I was very small, my parents were very supportive. If I said I want to play a musical instrument, they'd try and make it happen. I inevitably never did any of those things. Like, I was not very good at them.
But once I said to my mum, I think, I really want to write stories. And she bought me a little black notebook. And I remember writing my first story in there, and it felt like magic, you know? I was so young, I couldn't even use full stops. I still have it somewhere, or my mum might. But it felt like what I was always meant to do. And it took a long time to get there. Like I did other jobs before I wrote. But eventually I got to that point. But in terms of epic fantasy, it's what I always read. I really loved it. I loved, you know, young adult fantasy when I was a young adult. I still read it. But then I think I was at university and I read N.K. Jemisin's work for the first time. And it was like opening a door. I heard your dog. You almost covered it. I'm sorry. 1 second, sorry. No, it's okay. I'm so sorry. No, you're okay. I don't think dogs were like, you know, oh my God. The perfect timing of Amazon, honestly. Yeah, I know, right? I'm gonna kill my fiance because that's like, oh, I'm so sorry. I'm so sorry. No, it's okay. I mean, at least I'm wearing the bottoms as well. Yeah, you're doing good. You're doing, I would say better than me, but I am actually wearing a dress, so I'm fully dressed. It's fine. Have you watched those funny TikToks where people like on home office and then would stand up and they would be like just with their underwear and stuff? Yes. Yeah. This is why I always dress properly at the computer, even if I'm in like jogging bottoms, because I'm like, at some point something terrible will happen. And definitely. Good luck translating all this, by the way. I wrote it down. Don't worry. So we stopped at other jobs. You have other jobs. You had other jobs. Oh, yeah. I had other jobs. But then I read N.K. Jemisin at university. And that opened a door for me. And I realized epic fantasy could be very different from what I thought it could be. Because my reading had been somewhat limited. I didn't realize how many interesting things happen in fantasy, right? That was the point when I realized I could do whatever I wanted. And then I did. Basically, that was the moment I actually tried. Zapytałam Taszę, w którym momencie swojego życia stwierdziła, że hej, ja chcę być pisarką, ja chcę tworzyć fantazy, mało tego, epic fantazy, ja chcę pisać. Powiedziała, że od zawsze chciała pisać. Nawet jako mała dziewczynka miała takie marzenia. Powiedziała dodatkowo, że jej rodzice byli zawsze bardzo wspierający. Jeżeli wymyśliła sobie, że chce na jakimś instrumencie grać, to pozwalali jej, jakby zachęcają do tego, żeby to robiła. Mówi, że nic z tego nigdy nie wyszło. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie, to jednak to z tym została i tutaj dalej chciała kontynuować to. Powiedziała, że kiedy była już na studiach, zaczęła pisać young adult, czyli książki dla młodych dorosłych, dla młodzieży. Powiedziała, że dalej je czyta, mimo że już chyba tej kategorii się obie nie zaliczamy. I stwierdziła, że hej, że to jest takie interesujące, że jest tyle rzeczy, które można opisać, można stworzyć. I po prostu zrobiła. Yay! Okay. Oof, I'm a little bit like, you know, stressed out because of what happened, but no, you're okay. You're okay. I'm surprised my cats haven't been in walking on the computer, throwing themselves against furniture. So you just took the karma from me, I guess. Fair enough. You're welcome. I'm so sorry. Right. So I wanted to also ask you about the advice so you mentioned that you started to write, you always want to write, right? Mm-hmm. Right. And but when you started with YA and then fantasy, was it something that was there anything that you wanted, if you could turn back time, would there be anything that you would tell yourself, like, hey Tasha, just stick to that, or never do this, never do that? I actually tutor writers as part-time, and the advice I give them is the same advice I would give me. Stop being so hard on yourself. It takes time to learn how to write. It takes time to write a whole book. It takes time to revise a book. It takes time to write the next one, right? So you can beat yourself up, but it's not going to make it any faster, and it's not going to make you any better. And there isn't some kind of
perfect writer out there who's doing everything perfectly. We all learn by doing, and we all do it badly, and then we do it a bit better step by step. So be kind to yourself, basically. Aww. Zapytałam Taszy, czy jest coś, co powiedziałaby swojej młodszej siebie, tej, która właśnie chciała zacząć pisać, albo czy czegoś by nie zrobiła, czy coś by odradziła. Powiedziała, że jedną z jej prac takich dorywczych jest nauczanie innych autorów, początkujących autorów, i powiedziała, że najważniejszą radą, jaką im daje, i to jest ta sama rada, którą dałaby też sobie sprzed lat, to jest przestań być tak twarda w stosunku do siebie, przestań być taka... przestań się tak męczyć, bo... Dziękuję. I'm sorry, I forgot I'm not supposed... So, okay, spoiler alert, guys. Powiem wam coś. Mamy tutaj takiego ludzika w uszach i ten ludzik nas tutaj pilnuje, patrzy, żeby wszystko działało, żeby wszystko było widoczne i było słychać, i właśnie podpowiedział mi słówko, którego ja totalnie zapomniałam. I zapomniałam, że wy go nie słyszycie. Więc powiedziałam mu dziękuję, więc jakbyście zapytali, czy jestem zdrowa na umyśle, to troszeczkę jestem, troszeczkę nie, ale to akurat było specjalnie. Tak, czyli żeby nie być taka surowa w stosunku do siebie, bo czas i tak upłynie i to, że ktoś będzie dla siebie taki właśnie surowy, to nic nie zmieni. Pisanie wymaga czasu, przepisywanie wymaga czasu i nikt nigdy nic nie jest idealny na samym początku i nie istnieje coś takiego jak ideał i po prostu trzeba być dla siebie miłym i wyrozumiałym. Okay, so in the meantime, I'm not sure if you heard Mikołaj, but I heard him. He gave me so I forgot that they don't hear that. So I told everyone, like, thank you. And like, I have to explain why I'm saying thank you randomly. So I did. Right, thank you for that. This is such a nice advice. And I think it's about not only about writing, but also about everything in your life, right? Like, yeah. I think if only people were kinder to themselves and more understanding, life would be so much easier and so much more pleasant. You mentioned before that you do not like parties and instead you prefer to stay at home. Just be there. So when you are just home, do you watch any TV shows or watch any movies? Oh, this is a terrible question. You don't know what door you've opened. So yes, I always say that I don't watch good TV. Like, people will say, oh, you should watch The Wire because it's really good, or, you know, such and such show is really intelligent. And I'm like, I don't watch shows for how intelligent they are. That's not what I'm doing. I watch them for how they make me feel, which is also how I read, to be fair. And I'm sorry, this light is now coming across my screen. I don't know why. So I really loved The Untamed, which is a Chinese drama, which I watched all the way through lockdown. But I like things that are really long that I can get invested in. So recently I went, I'm going to watch all of Star Trek. There's a lot of Star Trek. And I've been doing that. I have been watching all of Star Trek. So I started with, for those who know, I'm now going to make you translate this, I'm sorry, Star Trek Voyager. I did the original series. I've done Deep Space Nine. I'm now on to the Next Generation. So I'm not doing it in order either. But that's what I'm watching. Have you ever watched Big Bang Theory? Yeah, of course. The only things I know about Star Trek is from Big Bang Theory. So I'm pretty much like, I mean, I know what you're talking about. I'm like, okay, New Generation. Yeah, there was some. Sheldon did mention something. Yeah, okay, I know more or less what you're talking about. I'm going to translate to that bit. Zapytałam się Taszy, skoro nie lubi imprez, to co robi w domu, czy ogląda może filmy albo telewizję. Powiedziała, że z tymi filmami, z tymi programami jest taki problem, że ona nie ogląda ich tylko dlatego, żeby były inteligentne, a dlatego, że jak ona będzie je odczuwała, jak ona się będzie czuła oglądając to. I ostatnio obejrzała całą serię chińskiej dramy Untamed i stwierdziła, że w związku z tym, że bardzo lubi długie seriale, długie narracje, tak samo zresztą robi z książkami, to obejrzy wszystkie Star Treki. I zaczęła oglądać Voyagera, oryginalną serię, następną generację i tak dalej. A ja przyznałam jej, że ja w sumie nie wiem za bardzo nic o Star Treku, tylko to, co dowiedziałam się z teorii Wielkiego Podrywu, którą też Tasza oglądała. Okay, I think I managed here. Do you have any, like, so I mentioned Big Bang Theory, do you have any other shows that you like? Oh, I like reality TV. I'm so sorry. So things like Selling Sunset.
Have you watched Love is Blind? I haven't watched Love is Blind. No. I know I should. I find like romance shows difficult. So like I don't like what's the one that everybody watches where they go to this beach and they're all I don't know. Too hot to handle? Hmm? Too hot to handle? Yeah, things like that. I don't like as much. But I like things like The Kardashians. I'm sorry. Or Selling Sunset, or I watch The Real Housewives. So all of those are good. Okej, zapytałam Cię też o inne programy, powiedziałaś, że bardzo lubi reality TV, takie jak właśnie Życie z Kardashiankami, czy Selling Sunset. Ale nie oglądała Miłość jest ślepa, więc no, musimy mi to wybaczyć. I forgive you that you haven't watched Love is Blind. Thank you. But please be better. Do better. I'll do my best. Yeah, I'll add it to my list. Thank you. I mean, I guess I was like, after Big Bang Theory, I was like, oh, I'm ready to tell you I love you. But now I'm like, well, okay, I'll wait a second. That's fair. That's very fair. Speaking about, you mentioned Untamed. Do you also watch like Korean or Japanese dramas? So fun story. My mom loves K-dramas, so I have an obligation not to like them because she loves them. I know. I do watch some. I watched what was it called? Attorney Woo, Extraordinary Attorney Woo. I watched the whole of that. And I've got a few others that I plan to watch, but I'm currently doing Star Trek, so I have to wait. But she loves Dr. Cha. She keeps telling me that that's really good. Okay. So at some point I might watch that. Zapytałam się Daszy, czy ogląda jakieś, bo wcześniej wspomniała o chińskiej dramie Untamed, czy ogląda jakieś japońskie albo koreańskie dramy. Powiedziała, że jej mama uwielbia koreańskie dramy, więc ona czuje się zobligowana nie cierpieć ich. Nie wmaga jest logika, ale jak powiedziała, powiedziała, że jej mama bardzo lubi Attorney Woo, czyli prawniczka Woo, z tego co pamiętam, i powiedziała jej mama, że to jest godne polecenia i to jest dobre. Okay, let's go, because I can talk about movies almost as much. So let's move on to the books. And I was wondering if you are working on anything like anything else than the third book of Jasmine Throne. Oh, I have a so another, actually this is a TV show I should have brought up, Doctor Who. So I have a Doctor Who novella or short novel that I'm writing, or well, I've written it, and it's coming out in October. So it's so for those who don't know, Doctor Who is about a time traveler who travels in a blue box, and he meets lots of aliens and solves mysteries, I guess. And it's been going for 60 years, so it's very beloved. And so for the 60-year anniversary, the BBC, British Broadcasting Corporation, have got 6 different authors to write 6 books about the 6 decades. And they said to me, you can pick a doctor and a decade. And so I did. And I'm writing about the 12th Doctor in the 1970s, which is going to mean nothing to so many people. I'm sorry, do you watch Doctor Who? Or I don't. I know what you're talking about. And okay, that's good. That's good, yeah. I haven't never... I'm afraid that if I start, I'm never going to finish because it's 60 years of Doctor... come on. No, you're right. I think a lot of people haven't seen all of it. Like they pick a point they start at. They call the last from the 2000s New Who. So you can watch the New Who because then you get to watch David Tennant, which I think is the reason a lot of people watch it. So I do love David Tennant. I'm going to translate up to this point, and then you're going to tell me about BBC asking you about this novel because that's fascinating. Congrats, by the way. That is thank you. Only 6 authors. Okay, right, let me translate. Zapytałam, czy jakieś inne projekty ma w zanadrzu, oprócz 3. tomu Jaśminowego Tronu, i powiedziała, że właśnie napisała nowelkę odnośnie doktora Who. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi z doktorem Who, to jest to taki podróżnik w czasie, który podróżuje w niebieskiej budce telefonicznej, walczy z z potworkami i rozwiązuje zagadki. Ja nie oglądam doktora Who, ale jeżeli są tacy fani, to na pewno wiedzą, że to trwa już od 60 lat, więc każdy to kocha w Wielkiej Brytanii, prawie każdy. I z okazji tego 60-lecia Tasza została poproszona, żeby wybrała sobie dekadę i wybrała sobie doktora i napisała nowelkę. BBC ją konkretnie poprosiło, więc to jest duża sprawa. Proszono tylko 6 autorów, więc dodatkowo to jest takie mega wyróżnienie. I zaraz wam powiem troszkę więcej o tym. So, why did you decide to write about 1970s?
Oh, so well, when I was thinking about what would be an interesting thing to write about, I thought it would be interesting. So, for basically, Doctor Who delves into bits of history sometimes, real history, and kind of talks about them from a sci-fi perspective, I guess. So, I thought I'd really love the chance to talk about a little bit of British Asian history. So, I've written a historical novel before that was set in the 18th century about British Asian history. But there were some really interesting things that happened in the 1970s. Including race riots and different movements for equality and justice, and a few other things, essentially. So I thought, how cool would it be to write about that? And so that's why I picked that era, because there was a specific event that happened called the Southall Race Riots that happened sort of from the late 1970s to the early 1980s. And I thought, let me put it into the 1970s and kind of explore that. That's amazing. Tasza opowiedziała dodatkowo, że wybrała lata 70. na swoją nowelkę, ponieważ tam dużo działo się rzeczy związanych z segregacją rasową, z protestami i są takie wydarzenia konkretne, które ją zainteresowały, które działy się pod koniec lat 70. aż do początku lat 80. i powiedziała BBC, że właśnie wybierze ten czas, ten okres czasu i kupi się na tych wydarzeniach i będzie opisywała je w tej swojej nowelce, która wyjdzie już w październiku tego roku, także bardzo, bardzo czekamy. That's amazing. I'm looking forward to it. I hope that, I mean, nothing before could convince me to watch Doctor Who, but maybe you will. It's okay if you don't. It's okay if you don't. But I obviously love it. Otherwise I wouldn't have written it. But it's not for everybody. Tasza powiedziałam Taszy, że możliwe, że dzięki niej w końcu obejrzy tego Doktora Who i powiedziała, że to jest okej, jeżeli tego nie zrobię, natomiast ona oczywiście bardzo go kocha i w związku z tym zdecydowała się właśnie wziąć tę nowelkę. Do you know who else is going to join you in those short stories? Yes, so I can't remember all the names. There's Jacqueline Rayner. There's Kaylin Bayron, who's written Cinderella is Dead, which is a really lovely novel. Nikita Gill, she's a very well-known poet, and she writes really beautiful books. So I'm really excited to see what she does as well. And a few other people who I can't remember the names of, but I'm sure will write really good books too. Tutaj właśnie Tasza wymieniła autorki, które pamięta, które też będą pisały te nowelki. Jedną z nich jest autorka Cinderella nie żyje, Cinderella is Dead, którą mamy już w Polsce wydaną. First of all, thank you so much for doing this interview with me. You are such a lovely person. I really enjoy talking to you so much. And I was wondering if there's anything that you would like to say to Polish readers, I can translate if you want, or if you can do me a favor and say, like, if you want to say something, and then I can translate, and maybe I can teach you how to say like a few words. Of course. Yeah, I'll do really badly, but you can definitely try. Okay. First, I wanted to say, and you can translate this, thank you for doing this interview with me. It's not easy to translate. It's not easy to come up with interview questions, so thank you so much for doing it. To my Polish readers, I'm just so excited that you get the chance to read this book. I hope it speaks to you. I hope you enjoy it. And I'm so happy that I've been able to kind of have a conversation with you. Just so yay. Okay, so I think we can learn how to say thank you. How would you say? Okay. Dziękuję. Dziękuję. Moim polskim czytelnikom. No. Okay. Well, that was dziękuję is enough actually. Dziękuję means thank you. I just want to add Polish readers, but I guess, this is very challenging. My fiance is Hungarian, so I always have fun doing this. I actually have a question from your translator from the book, if that's okay. He says, "Hello, Tasha. Greetings from your Polish translator of all 4 books. It's a real pleasure for me to work with your books. You were right. The process of translating and proofreading takes a couple of months. I wonder what was your inspiration of the various and diverse cultures of, It's okay. You don't have to say it if it's Parijatvipan city-states."
So to my translator, thank you so much for translating my books. I really appreciate it. So I tried not to draw too specifically from any particular Indian or South Asian culture. It's a country with a huge number of different languages and cultures and subcultures. So I didn't want to be too close. But broadly, the city-state model is a kind of a medieval Indian model of governance, specifically more in North India. The Parijati, I sort of took some influence from the Mughal era of India and the Mughal governance, but not exactly. So I also kind of broadly drew a little bit from like some sort of South Indian influences and North Indian, so it's very mixed in that respect. But the Mughal influence was the biggest one. The Alorans, there was a Sikh Punjabi influence, which is my culture, so I felt more comfortable doing that more directly. There was a kind of, again, Mughal actually, influence, and again, slightly Punjabi influence in the Srigani. No, not the Srigani. I've got that confused. The Durali, which I can say. And then, yeah, so broadly taking little bits from different parts of different bits of India. I think that a lot of readers have noticed that there's a kind of maybe South Indian influence on the Ahirani, which I think is a fair thing to say. Piotr Kucharski, który jest tłumaczem wszystkich 4 książek Taszy, przyznał jej rację, jeżeli chodzi o proces tłumaczenia, który zajmuje, no i jeszcze korekty, który zajmuje kilka miesięcy, i zapytał się o inspirację różnistych kultur, jeżeli chodzi o jej książkę, i powiedziała, też tutaj wymieniła bardzo, bardzo dużo nazw, których nie chciałabym żadne skarby przekręcić i źle wymówić, więc powiem wam tylko tyle, że inspirowała się ogromną ilością indyjskich kultur, nawet niektórzy z czytelników mogą dojrzeć tam różne wpływy południowych Indii. I bardzo was przepraszam, że tych nazw nie przeczytam, ale naprawdę nie chcę nikogo skrzywdzić, nie chcę nikogo urazić. Okay, I've got more questions. Piotr Wojnarowicz says, hello Tasha, it is a great honor to meet you. I've just finished The Jasmine Throne and a very positive review is underway. Tell me, because I've noticed that in your books, most of the protagonists are really deeply constructed in a psychological meaning. Do you construct them from zero, or do you observe the world and try to focus on some people who become prototypes to your characters? This is going to be a very strange answer, so I apologize. Well, thank you for reading the book. I'm really glad you enjoyed it. I know what my characters look and feel like before I necessarily understand their full emotional reality. So, how to explain this? So, for example, I knew that Bhumika looked, kind of typically beautiful. Because she has to, that's her role. And I knew that she would seem quite, delicate, refined, but there's an inner strength. And that would show through in the way she acts, the way she sits, the way she stands. It's all very calculated. And equally, Malini is very calculated because she has to be, whereas Priya's not calculated at all. She kind of stands very square. She's very strong. So I know how they are in their body, and then I write them, and it's through writing them that I start to understand what they're like inside. And sometimes I don't fully understand that till I've done a whole draft, and then I have to go back and make it all seem like I knew what I was doing all along. But that's where I begin from. Okej. Pytanie było o to, jak Tasza prowadzi swoje postaci, bo Piotr Wojnarowicz, czyli recenzent, powiedział, że zauważył, iż jej postaci są bardzo jakby bardzo psychologicznie rozwinięte, i zapytał, czy ona konstruuje je od zera, czy jednak obserwuje świat i bierze coś z innych ludzi. Powiedziała, że kiedy zaczyna pisać, to wie, jak te postaci wyglądają i co czują, a to, co przychodzi później, jest jakby tworzone w jej głowie wraz z książką, wraz z wydarzeniami w książce.
wie, jak one wyglądają fizycznie, natomiast to, jak psychicznie, dopiero się rozwija w miarę pisania. Ona sama nie do końca nie rozumie tego procesu, ale właśnie na tym on polega. Okay, and I also have some questions from people who are listening. What inspired you when you were writing this trilogy? Bunch of things. I was really inspired by the the War of Succession between a bunch of Mughal princes that happened a long time ago, let's just say, because there was oh God, now I have to remember their names. Dara Shikoh, and the one who won. This is very bad. I do know their names usually, but essentially there were some brothers. They were fighting for the throne, and what was very interesting about their fight was they had a sister who intervened between them. So she was usually on the winning side, but she stopped them from killing each other on multiple occasions. And I think it's quite clear that the sister should have been the ruler. She was the most sensible of the brothers, but she was not the one who won, because a woman couldn't rule, and she didn't try. She was always negotiating between them. One of the brothers was very, was the favored one by a lot of people, but he was a bit wet, for lack of a better way to put it. And the other one was very despotic and tyrannical. So took a lot of inspiration from that, certainly. But I wanted the girl to win. So that's what I did. I also drew from a lot of Hindu, let's call it mythology, but Hindu epics and stories that informed my own growing up within the religion. And some of those stories are about what it means to be a woman. They're about the idea that a woman should be pure, that a woman should be a mother, that a woman should be self-sacrificing. There are stories related to fire. There are also, historical practices. I won't go into huge detail about those, but I wanted to think about those things and bring them on the page and make women the center of those stories. And that was my inspiration. That's where I began. Pytanie było o inspirację na całą trylogię i jeżeli chodzi o inspirację, to podzieliła je tej Tasza na dwie części. Pierwszą z nich to była mitologia, powiedzmy sobie, że mitologia hindu, raczej chodzi o zbiór opowiadań, które mówią o tym, jak powinno wyglądać życie kobiety, że kobieta powinna być czysta, powinna się poświęcać, powinna być matką, no i nie do końca jakby tutaj się z tym zgadzałam, Tasza, plus z takiej historii o mugolskiej księżniczce. Jeżeli chodzi o tę księżniczkę, to ona miała dwóch braci, jeden był dyspotą, a drugi był ulubieńcem, ale był, jak to Tasza sama powiedziała, taki mokry, taki, powiedzmy sobie, nie do końca godny zaufania, i oni walczyli o to, kto przejmie tron. No i tak okazało się, że z tych wszystkich tutaj braci, czy z dwóch braci i siostry, to siostra była najbardziej rozsądną, bo to ona negocjowała z nimi, to ona starała się ich pogodzić, starała się, żeby nie walczyli ze sobą. No i właśnie Tasza uważała, że to ta dziewczyna powinna, ta kobieta, ta siostra powinna zostać władczynią, no ale tak się nie stało, bo była po prostu kobietą. I na to złożyło się fakt, że napisała właśnie historię o dwóch kobietach, które jednak same działają, same mogą decydować o sobie. Next question is, how do you select the names to your characters? Oh, that's a good question. So sometimes the names just come to me very quickly. Sometimes I have to think about it. So Priya is a name that a lot of girls I know are called. It's a very popular name. It's very common. It's like, I don't know what the equivalent would be, like being called Mary, I guess. And it just means beloved or sweet. And I thought, yeah, let's just give her a very normal name because she needs to come across as a very normal girl. And then with Malini, I really thought about that. So there's a character in Hindu epics who is very significant, and her name is Draupadi, but she's very associated with flowers, with vengeance, and one of her names is flower bearer or garland bearer or Malini. So that's why I named her that, to reflect that character. Okay, thank you. Pytanie było o to, jak wybiera
Tasza imiona swoich bohaterów. Powiedziała, że jeżeli chodzi o dwie główne postaci, dwie główne bohaterki, to jedna z nich ma na imię Priga, to jest bardzo popularnym imieniem, takim jakby ktoś nazywał się tutaj, nie wiem, może Kasia w Polsce, bardzo, bardzo popularnym. Te imiona do niej przychodzą po prostu. Ona chciała, żeby Priga miała takie imię po prostu normalne, żeby była normalną dziewczyną zwyczajną. Plus Priya oznacza beloved, czyli ukochana. Jeżeli chodzi o drugą postać, nazwała ją, wzięła to imię z jednej z historii hinduskiej, ponieważ oznaczało ono tej, która nosi kwiaty, ale również zemstę. I stwierdziła, że to idealnie pasuje do tej bohaterki. Okidoki. I also have a question about where the idea to this book started. How did it start? Oh, it's very difficult, I think, to know exactly where a story idea begins, but funnily enough, I kind of know. So I had two books that came out before this one, and in the second one there is a war for the throne. It's kind of not the point of the book. There's a lot of other stuff going on. It's the romance is the point, and there's some religious thing going on. But the war for the throne had a significant female character in it, who basically I thought, oh, she's really cool. I wish I could do more with her, but I'm done with this series. So I took the seeds of what was happening there and turned it into a new story. So that's kind of where it began, oddly. Okay. I just want to tell you, I am smiling because I've got messages from your publisher here with the questions, and she also says we are wonderful. So hey, we're wonderful. High five. Oh, tell them I think they're wonderful too. I mean, they can hear. They can hear. I don't need to. You don't need to tell them. You're wonderful too. For all your help. Pytanie brzmiało, gdzie urodził się pomysł na taką właśnie książkę. Powiedziała Tasza, że w poprzedniej książce bardziej chodziło właśnie o romans, o religię i jakby nie było miejsca na to, żeby eksplorować niektóre tematy, więc wzięła resztki, takie ziarenka z poprzedniej historii, zasadziła je w nowej historii i tak właśnie powstał Jaśminowy tron. I do have three more questions. Okay. Hi, someone says, hi Tasha, I absolutely love your books. Do you plan to write any other books in the universe of Amba, or you will keep on creating new ones? So the books of Amba were my first two, and this is a different world, yeah. Just for anybody who doesn't know. So the world of the Burning Kingdoms, when I get to the end of book 3, that's done. I have no more plans in that world. That might change. I might come up with an idea and come back. The books of Amba, there's a running joke with one of my friends because I came up with an entire story about the character from the first book, Meher, her daughter. So I have an entire story planned out for her daughter that I've never written. But I don't know that I would ever write it because I'm not sure that there's enough interest, basically, like for me to do it. But maybe one day I would do it as a short story or something. But I'm unlikely to come back to that world except for maybe that particular story. Okay. Pytanie brzmiało, czy Tasza ma plany wrócić do swojej poprzedniej serii w świecie Amba i stwierdziła, że w sumie to raczej nie. Na pewno jeżeli chodzi o Jaśminowy tron, to po trzecim tomie to jest koniec na tę chwilę, bo nigdy nie zamyka totalnie drzwi, ale mówi, że nie ma takich planów. Jeżeli jednak chodzi o ten poprzedni świat, Amba, to mówi, że ma taki pomysł w głowie, żeby napisać coś o córce Meher, jednej z bohaterek, ale nie jest pewna, czy to jest wystarczająco, żeby napisać całą książkę, może tylko, czy ona w ogóle jest zainteresowana wystarczająco, żeby to zrobić, może napisać tylko jakąś nowelę, jakąś taką krótką historię i mówi, że to oczywiście jest żart wśród jej znajomych, bo mówi, że skończyła, a jednak coś tam jeszcze w jej głowie siedzi z tej historii, także nigdy nie mówi, nigdy nie zamyka wszystkich drzwi. I just wanted to add that I always laugh when people say, like, I'm so happy that you mentioned, oh, I'm never gonna say no for like forever, because there are so many authors who say no more, and then there's Cassandra Clare, for example, and then there is Samantha Shannon, who wrote Priory of the Orange Tree. I'm not sure if you saw that little brick of a book, which is absolutely wonderful. I have like 3 copies up there.
thing. I absolutely love Samantha, and I remember interviewing her after the Priory, and she says, "Oh, because I promised myself I'm gonna write a standalone," and I'm like, okay. And it doesn't matter that a standalone has 990 pages. That's fine, but it's a standalone. Okay, and here we are having the day of Fallen Night, another 900 pages. So I'm glad that you're like keeping the expectations, like no, but maybe. And the next question is: are there any books that you've recently read and you would recommend? Oh, so many. Hold on. Okay, I'm back. I read These Perilous Times by Thomas Dealey, which is an Arthurian retelling, or not retelling. The Arthurian characters have reincarnated, and now they're dealing with climate change. It's much better than I'm making it sound. It's really good. What else did I read? For people who like sapphic books, it's not fantasy, but it's Delilah Green Doesn't Care. I love that book so much. Oh, you do like it as well? I do. Have you read the Ashley the second one, Ashley Parker? No, I have it, but I haven't had a chance to read it yet. Don't tell me anything. I'm so excited about it. But I love that book. It was one of the best like sapphic romances I've read in so long. So I'm really excited about that. What else? I've just picked up an advanced copy, I know, of The Hurricane Wars. Which, if you like your male-female romantasy, I think you'll enjoy. Okay. It's enemies to lovers. It's Southeast Asian world building. It's very, very steamy. Oh my god! Yeah, so I can recommend that one. Okay, I do love enemies to lovers. It's like no, and it's not like, oh, it's enemies to lovers, but they're not really enemies. They are enemies. They are enemies. So yeah, it's a good one. Pytanie brzmiało, czy coś czytała ostatnio Tasza, którą mogłam polecić. Powiedziała, że jeżeli chodzi o fantastykę, to czytała książkę. What was the title of the first book? These Perilous Times. These Perilous Times, i to jest retelling arturiański. I mówi, że jeżeli ktoś jest, że może jej opis nie brzmi tak jakoś zachęcająco, natomiast na pewno jest bardzo, bardzo ciekawa. Plus czytała niedawno Delilah Green Doesn't Care, czyli Delilah Green ma to gdzieś, w polskim tłumaczeniu, która ma swoją premierę za 2 tygodnie i bardzo, bardzo ją poleca. Jeżeli ja mogę dać, ja też bardzo ją polecam. Jeżeli lubicie sapphic romanse, to jest ten, tylko uwaga, on jest plus 18. I jeszcze czytałam ARC, czyli Advanced Reader's Copy, czyli książka, która jeszcze nie miała swojej premiery, of Hurricane Walls, i jest to książka Enemies to Lovers, którą naprawdę ja sobie zapisuję, żeby to przeczytać, bo Enemies to Lovers, lubimy to. I'm just like so excited. You mentioned Delilah, and then you mentioned Enemies to Lovers, and I'm like, yes, soul, thank you very much. I think there is one more question. Where did the idea for the Realm of Ashes come from? It was so amazing and original book trope, and I really loved it. Oh, thank you. So in Realm of Ash, there is a Realm of Ash, so it's named after that, where you're essentially, the dead are kind of like these ash ghosts. I'm not explaining it very well. I explain it better in the book. And you can consume it and gain their memories, but that comes at a high cost. Essentially, I'd been watching this movie that I've talked about a lot before that I really love, quite a lot, and that gave me the idea. And the movie's called Bakiza, and it means like the pure one. And the plot of the movie isn't important. What's important is that there is a point in the movie where a character goes to live in a graveyard. Because it's very goth, despite not being a goth film at all. It's very overdramatic. And I thought, I want to explore graves and death in a kind of romantic way. This is sounding very strange now I'm saying that. And that made the Realm of Ash something I wanted to explore. And I also just really love the idea that sometimes when we want to understand our own grief or our own past, that can come at a cost. That can be very dangerous to us, even if it's important, even if it might give us something.
And, you know, not to go too emotional, but at the time I was dealing with grief, so it was something that allowed me to explore that. And I found it really, like, it sounds weird to say after talking about grief, but fun to do, to kind of look at it that way. Pytanie brzmiało, skąd wpadła na pomysł Tasza na ten świat ashes, czyli Mikołaj, mi zacznij pomóc. Popiołów, dziękuję bardzo. Świat popiołów i powiedziała, że jest taki świat jak świat duchów, świat popiołów i ona kiedyś oglądała film, nazywa się ten film Bakiza i może on nie jest bardzo gotycki, natomiast naprowadził ją na taki pomysł, żeby jej bohater też jakby był w tym świecie i też poszedł na taki cmentarz, jest zamieszkał w tym cmentarzu i w tym świecie chodzi o to, że można konsumować czyjeś wspomnienia, ale zawsze, za każdym razem płaci się jakąś ogromną cenę. I kiedy ona pisała te fragmenty, to sama przeżywała jednak cierpienie i sama przeżywała stratę kogoś i dzięki temu troszkę sobie to pomagała w tym doświadczeniu i stało się ono troszeczkę bardziej dla niej możliwe do przejścia i do przeżycia. Powiedziała też, że te osoby, które są w tym świecie, w tym świecie duchów i w tym świecie popiołów, są w stanie uzyskać dodatkową moc, ale muszą się pogodzić z tym, że będzie miał to bardzo, bardzo wysoką cenę. I have to say that the last question really threw me off and I wrote down some stuff here, but I'm not sure if I made sense of it, but hopefully people who had to know, they understood everything. It sounds so interesting. Did you say Bakiza? Yeah, Bakiza. Okay, I'm gonna watch that because that sounds so interesting as well. It's a very classic film, which means it's very long and very confusing. But it's like if you like a good tragedy, great film. Okay. And you say it's not gothic; it's just tragedy. Yeah, it's about so it's an old classic. It's about a woman who is a courtesan. And essentially how she ends up wanting to escape that life and falling in love. But the whole film starts about her mother, and her mother marries into a respectable family, but then the family reject her because she's a courtesan as well. And so she runs away to live in a graveyard where she has the main character. So she lives there for the rest of her life. Yeah. Tasza powiedziała troszkę o tym filmie Bakiza, który powiedziała, że to jest film bardzo klasyczny, bardzo długi, bardzo skomplikowany, ale opowiada o dziewczynie, która jest kurtyzaną, której mama również jest kurtyzaną i ona chce ten świat kurtyzan opuścić i chce się zakochać i chce żyć innym życiem i idzie żyć na cmentarz. Świetnie, ja jestem kupiona, mi się to podoba. All right, thank you so much, Tasha. It was such a pleasure. I'm so sorry that you had to sacrifice this beautiful evening. No, I mean, the sun has been following me around this room, so I haven't lost this evening. It's okay. And thank you so much for interviewing me. Thank you so much for translating. I've had a lovely time, so I really appreciate it. Much. I'm looking forward to read your second book in Polish, and yes, I'm looking forward to anything you write. I'm even gonna read the Doctor Who novel. I won't force you, don't worry. Thank you and have a lovely evening. You too, thank you. Dziękuję bardzo serdecznie, moi kochani. Dziękujemy Taszy za to, że spędziła ten piękny, słoneczny wieczór w Londynie z nami i ja nie mogę doczekać się, mam nadzieję, że wy też, nie mogę doczekać się jej kolejnej książki w Polsce. Natomiast na tę chwilę możemy czytać jej poprzednie dwie książki oraz Jaśminowy tron w dużo ładniejszej okładce niż ja mam. Także zachęcam was bardzo, bardzo serdecznie. I co? Miłego dnia. Pa!